Ini bebe. Ini. Ini ceritanya. Aku dah dikira dulu ni.一回猫ちゃんはね、一回甘々ね甘々せんといかんもんね。ちょっと気が済むまで甘いとかでかもんね。注射のためにね。お、カバコからカバコフレンドになってくれてよかったわ。ああ、大丈夫か。よし、やっていこう。いきなりもうね、アリーナしながらもう練習できるから、もう射撃訓練場は行かない。もう行く時間がもったいない。もうアリーナでバカスカ打てるけんね、弾結局のところ。ちょっと最初は声出さない。ちょっといきなり最初はね、テンション低めやから。 Then space, choose the right skeleton, and I will call this oriented rotation. そうね、ブループリントで止まったんやな。こいつ8時間マジで本当？これちょっとやってみようかな。あ、てかヨーグルト食わんといかんかった。ちょっと待って、やべえ。ちょっとヨーグルト食べながらやっていこうかな。俺の大好きな。今日なんかね、180g しかないよね、このヨーグルト。ミスった、マジ。基本的に 400g ぐらい食うけんね、1回で。物足りん。どうした？おわー、ビエーンでやられた。いね。なんその左も開きませんビールは。
うわ今のやっつけんといかんかった。試合が楽。猫がちょっと右目痛いだけで私かわいそうみたいな顔してかわいい。どこに行ったあいつ。あらめっちゃ当たった感じあったけどな。当たってないじゃんね。なんやろよし、ちょっとね、ブループリントの学習もね、ちょっと今日多めにしたいね。もう早くちょっとコツつかんで、これの。へっぽこ太郎か。よく言うぜ。お、ちょっとマウスの持ち方今のいい感じかもしれない。今のもしかしたらね、その今までなんだろうな、その薬指とね小指をね下に落として支えとったんやけど、そう中指をじゃあ薬指をマウスの上に置くことによってめちゃくちゃエイムが今安定したような気がした。気のせいか。なんだ気のせいか。気のせいやったらねあれやけど悲しいけど、気のせいじゃないような気もするな。
あー、うっそやん。オクタ動きすぎマジで。ちょこ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 トマトかい。ちょこちょこちょこちょこしてから。りゃ。ああ、俺化粧水先塗りに降りようかなと思ったのに結局下に降りてない。やば俺。いや、全然詰めてきてない。味方は食らわんたい。ちょっとめっちゃいい感覚かもしれん。かわいい。あー、この文章は理解しやすい。これはいい文章。わかりやすい。シンプルでいい。なんて書いたのこれ。堅牢。あ、こういうのダメ。もう違うよね、分野が。あ、一回調べとるね。あ、設定かい。めっちゃ重たいっちゃね、このアンリアルエンジンのホームページがめちゃくちゃ重たいよ。なんでか知らんけど。YouTube より重たいっていう、なんか不思議な現象が起きとるじゃん。どんな行動で作られとんねん、このサイト。わお。Hello, my name is Matthew Wadstein, and in this series we're going to cover the editor basics. We're going to give you an overview. 1個の動画見たら1試合っていう感じでやっていくか。そしたら1、2、3、4、5、6、
7、8、9、10、10試合したらここまでいけるけん。そう、2日で全部終わる計算になるけん、OK、OK。そのでいこう。Of how the editor is laid out, as well as how to customize it. Then we're going to go and work on the viewport. What options do we have available inside the viewport, and how do we navigate around it? The world outliner. How it works? What is it good for? The details panel. What does this do and works? What is it good for? The details panel. What does this do and what features does it give us when we use it? The modes panel. What available modes do we have when working in the editor? And then an overview of the place mode. The content browser. What is this giant thing for? And how do we customize it to make it a little less unwieldy? And then finally, the main toolbar, our shortcuts to our common actions. ちょっとここまでは見たいな。これ見たらちょっと次一試合しよう。っていうルールで決める。ちょっとね、ちょっと化粧水つけてこよう。次こそ。なんでさっきプーちゃんがおたけに行かんかったんか。はでこっちね調子乗りせんなこれ。エディターの全体像チュートリアルとドキュメントへのアクセス。エディターって意味ないだけな。ちょっと待って。なんかな。なんとなく意味はわかるってだけで。Unreal Engine 4 Editor, which we can see here, is going to be our default interface for working with the engine and our projects. So this is our default layout. I've created a project and we're going to go ahead and cover the layout using this project. As we can see here, we have a few different windows. On the left we have our modes window. This is where we can add some items quickly. We can work with like our landscape and our geometry. At the top we have our main toolbar. This is where we can do things like saving our current project, going into plain editor mode, and then also testing the project out.
In the middle, we have our viewport. This is our main viewport into our map so we can see what we're working with. At the bottom, we have our content browser. Basically, think of this as our file explorer for our assets inside of our project. Top right, we have our world outliner. This is an overview of all the individual items we have inside of this level. And then at the bottom, we have our details panel. And this is where we can see the individual parts for our items that we've clicked on so we can adjust them if needed. Now, the default layout is customizable. Everything in here is a window. We can move a window by clicking on the tab and dragging it and dropping it wherever we want it. We can resize windows by clicking on the dividers between windows and moving them to where we want them. We can hide the tab. So for example, I like where the content browser is. I can right click and hide the tab, and now it's going to collapse it. Or we can click on that little arrow, unhide the tab, and then that will allow us to move it to the new spot. Now if we get to the point where we've moved things around and we don't really like it, we want to go back to defaults, we can go to Window, Reset Layout. After it saves, it's going to go ahead and reset the project and put our layout back to the defaults. Now there are a few hidden things that we have access to that are helpful if needed. In the top right, we have the name of our project, in this case, Editor Overview. We can see the version number of the engine we're using for this project, as well as any branch. So for example, I'm using the launcher version of 4.18, and we can see that here. Next to this, we have a little hat icon. This is for our tutorials. We can click on that, and we're now presented with a list of tutorials. In the top left, we have our more common menu options. We have our file menu. This is where we can load and save assets as well as maps. This is where we get access to things like cooking our content for our project so that we could then package the project into the appropriate platform that we want. Our edit is our undoing, copying, pasting, and duplicating, but also quick access to our preferences and settings, as well as our plugins window for adding and removing plugins to our project. The Windows menu is for Windows. This is where we can get access to things like maybe a duplicate details panel. You can dock this extra one somewhere else and now have two details panels. We have our developer tools, things like our debugging and analyzing systems, as well as our saving and resetting layout options. Finally, we have our help menu. This is where we can get quick access to our documentation, our references, quick links to our answer hub and support forums, and other useful things. Understanding the basic layout is a great way to get started. Up next, we're going to cover the viewport. よーし、一回終わったね。まあ今のは別にまあまあ、なんじゃないね。うわ、こっから9分か。ちょっと一回エーペックスします。やっぱね、ここはルールを守ろう。ちゃんと1個見たら1個エーペックス、1回エーペックスされて。やらないと続かんけん。くそつまらなくなって。行き過ぎたらダメだよね、絶対。学習はね、エーペックスはね、永遠とできるけど、楽しいけん。学習ってね、もう面白くないっちゃん。マジで面白くないのよ。でも今のやってることをね、本当にやる必要があるかどうかの判断も難しいしね。本当に非常に難しいですよ。なかなか